দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমির সুরক্ষায় প্রতিদিন পাওয়ার্ড বাই সিংহেলথ অনুষ্ঠানে। আমি ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কল্লোল আছি আপনাদের সঙ্গে। আজকে আমরা কথা বলবো মূত্র এবং প্রজননতন্ত্রের ক্যান্সার সম্পর্কে। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন তিনজন বিদেশি অতিথি। তারা সিঙ্গাপুর থেকে এসেছেন। আমার বাম দিকে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি। আমার বাম দিকে আছেন প্রফেসর হেনরি হো। হি ইজ দ্য সিনিয়র কনসালটেন্ট, চেয়ারম্যান, ডিভিশন অফ সার্জারি অ্যান্ড সার্জিক্যাল অনকোলজি, সিঙ্গাপুর জেনারেল হসপিটাল। মোস্ট ওয়েলকাম. Then we have Dr. Li Youquan, Consultant Radiation Oncology, National Cancer Center, Singapore. And in my right side, we have Dr. Johan Chen, Consultant Medical Oncology, National Cancer Center, Singapore. Welcome to our show. Thank you. So let's start with the discussion of uro-oncology. What is uro-oncology? Yeah, maybe for a start, for uro-oncology, the way urology is meant is referring to the simple way of me remembering what is urology first is that anything that touches the urine is actually urology. It starts from the kidney, the ureter, the bladder, the prostate, and all the way out to the urethra and includes the testes. So this is called urology. And if you have cancer that's related to any part of these organs that is in contact with the urine production, urine flow, I think this is where uro-oncology is confined to. I think that's the easy way for people to remember where is urology and where oncology to these various organs that I just mentioned is uro-oncology. Okay. প্রিয় দর্শক, আমাদের প্রফেসর হেনরি হো যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রস্রাব করার জন্য যে অঙ্গগুলো দরকার হয় সেই অঙ্গগুলো যে ক্যান্সার হয় সেগুলোকে আমরা যদি বলি সেটাই হচ্ছে মূত্র এবং প্রজননতন্ত্রের ক্যান্সার। এর মধ্যে কিডনি রয়েছে, প্রস্টেট রয়েছে, মূত্রনালী রয়েছে, মূত্রথলি রয়েছে। এগুলো সব কিছু মিলিয়ে যে অংশটা সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রজনন বা মূত্রতন্ত্র, এবং এর মধ্যে যে ক্যান্সারগুলো হয় সেটাই হচ্ছে uro-oncologyর বিষয়। Let's come to Dr. Li Youquan. I'll ask you, what is the incidence of urological cancer in the world and in Singapore? I think in uro-oncology, probably prostate cancer is the most common cancer, and the incidence of prostate cancer is increasingly very rapidly. I think there's study predicting the prostate cancer rate will double in 20 years in the Asian population, mainly driving by the aging population. So the prostate cancer is #1 currently in Singapore for male. Yeah. #1 cancer. Yeah. Okay. What about the renal cancer and others? Renal cancer, if I remember correctly, is ranking around 5 to 6 in the overall population. Yeah. Okay. Bladder cancer is around #10. Okay. Yeah. Testicle cancer is not very common. It's common in the young children, in younger population. It's the most common cancer in the younger population in males. Age 21, there's a diurnal peaks at 21 years as well as 40 years. So that's where the typical time frames are. Okay. So, Professor Henry Ho, is the urological cancer rates increasing day by day, or is the age and everything, the aging population? Well, as mentioned earlier, it's really dependent on the organ that's involved. With the aging population, with men growing older, living longer, that's the reason why prostate cancer is the #1 and will increase over time as a man gets more mature over time and they live longer as a group. So there's always saying that prostate cancer is not important, right? But don't forget that sentence was made in the 60s and 70s where men tend to die very young at the age of 60, 70. But now in Bangladesh, the median age is 75, right? And it's increasing over the years. And that's the reason what used to be not an important cancer is increasingly important because they live longer. What used to be a small cancer is not important, has become important because every man at 60 is going to have additional 20 years to live. And that's the reason why that become an increasingly important cancer in that sense, right? And the second point, of course, in places where smoking is prevalent, right? So therefore, the risks of cancers will remain to be high. And definitely the relationship between smoking and bladder cancer is a very clear relationship. The more you smoke, the risk is increased, and therefore it is not surprising that in many parts of the world where smoking is common, cancers such as bladders and sometimes even kidney cancers are very common.
ওকে, প্রিয় দর্শক, প্রফেসর হেনরি হো এবং অন্যান্য ডক্টররা যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে কিডনি, প্রস্টেট বা যে কোনো ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সার যে বাড়ছে সেটার একটা মূল কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশের গড় যে আয়ু সেটা বাড়ছে, ফলে বয়স্ক লোকের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে, সে কারণে হয়তো বা এই সংখ্যাটা বাড়ছে। আরেকটা বিষয় তিনি বলছেন যে ধূমপান, যারা ধূমপান করেন তাদের বিশেষ করে মূত্রথলির যে ক্যান্সার সেটা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। একই সঙ্গে কিডনির ক্যান্সার বাড়ারও একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ধূমপান। ফলে এই দুইটা কারণই মূলত আসলে আমাদের মূত্রতন্ত্রের ক্যান্সার বেড়ে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ। I'll come to Dr. Li Youquan. What are the risk factors behind these cancers? I think the first number one risk factor is aging. Of course, other factors, for example, family history. And the other thing, sometimes they do see other factors, for example, your diet, your exercise, do affect the incidence of the cancers. What type of diet is injurious? So it's usually, for those who consume, higher amount of red meat, processed food, fried food, tend to have a higher incidence, and the smoking can tend to have a higher incidence of the cancer, especially I think kidney, and the amount of exercise, whether you are sedentary or you move a lot, also affect the incidence of some cancers. প্রিয় দর্শক, উনি যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো কারণ আছে যেগুলো কারণে হয়তো কিডনি বা প্রস্টেট বা এইগুলো ক্যান্সারগুলো হয়ে থাকে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি কায়িক পরিশ্রম না করে থাকি, ওজন খুব বেড়ে যায়, যদি খুব চর্বি জাতীয় তৈলাক্ত খাবার খাওয়া হয়, সেই সমস্ত কারণে কিন্তু কিডনি এবং মূত্রতন্ত্রের ক্যান্সার বাড়তে পারে। তাছাড়া যেগুলো আমরা একটু আগেও আলোচনা করেছি যে বয়স বেড়ে যাওয়া, তারপরে ধূমপান, এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। Professor Henry, getting back to you regarding the symptoms, how a patient or a person can understand or feel that he might have urological cancers. Yeah, I think the most common symptoms that patient would have is gross hematuria. Gross hematuria means to say that it's actually the patient can see blood in the urine. It's red in color, and what is meant as severe bleeding is actually can see clots in the urine itself. That is very serious, and this is something that warrants further investigation with any of your family doctors, primary care doctors, to make sure that many of time some of these urological cancers are excluded, especially that coming from the bladder or from the kidney. Those are the two common cancers that can lead to blood in the urine. For other causes of the blood in urine, of course, it could be due to stones, but please don't assume that all the time. I know stone is a very common condition in a dry area, just like in Bangladesh and in Singapore. But I think it's important to make sure that this other, even more life-threatening conditions, such as urological cancers, are excluded in that sense. So I think those are easy way that you can do that. And of course, in the situation of advanced prostate cancer, this is where patient may have urinary symptoms that may be due to like slow flow, urgency, they have difficulty passing urine. So those are the one that's more related to the prostate cancers. So those are the group of conditions or symptoms that the patient can look out for. In summary, gross hematuria, that means they have blood in the urine, or they actually have what we call lower urinary tract symptoms, such as that of urgency, difficulty passing urine, and those are the things they look out for. Okay. প্রিয় দর্শক, প্রফেসর হেনরি হো যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা বুঝতে পারি যে আপনার মূত্রতন্ত্রে কোনো ধরনের ক্যান্সার হচ্ছে। উনি বলছিলেন যে এটাকে মোটা দাগে দুভাবে ভাগ করা যায়। যদি কিডনি কিংবা মূত্রনালীর ক্যান্সার হয় সেক্ষেত্রে সাধারণত, বা মূত্রথলিরও ক্যান্সার হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে প্রস্রাবের সাথে রক্ত আসছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লক্ষণ, এবং এই লক্ষণটা হলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার। আরেকটা হচ্ছে যদি প্রস্টেটের কোনো সমস্যা হয় তখন কিন্তু যে লক্ষণগুলো সেটা একটু ভিন্ন, এবং তখন দেখা যায় যে প্রস্রাব করতে সমস্যা হচ্ছে, বেঁধে যাচ্ছে, কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে প্রস্রাবটা ঠিকমতো হচ্ছে না, আবার করে আসার পরে আবার মনে হচ্ছে প্রস্রাব কিছুটা রয়ে যাচ্ছে, আবার বাথরুমে যেতে হচ্ছে। এই যে সিমটমগুলো, এগুলো নিয়ে প্রস্টেটের ক্যান্সার পেশেন্টরা আসতে পারেন। ফলে আপনারা এই লক্ষণগুলোর ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, এবং যখনই মনে হবে যে এই লক্ষণগুলো আসছে তখনই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন সেটি হচ্ছে আমাদের দেশে যেহেতু
মূত্রনালীর পাথর খুবই কমন, ফলে দেখা যায় যে অনেক সময় রোগীরা হয়তো ভাবছেন যে তার কিছুই না, হয়তো সামান্য স্টোন হয়েছে, কিন্তু সেটার সাথে অনেক সময়ই দেখা যায় ক্যান্সার মিলিয়ে যেতে পারে। ফলে আপনাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং মূত্রর সঙ্গে বা প্রস্রাবের সঙ্গে যদি কখনো আপনারা রক্ত দেখেন, অবশ্যই এটাকে অবহেলা করবেন না। Dr. Li Youquan, come back to you. What are the investigations you do to find out whether there is any cancer in the urological system? I think it really depends on what kind of cancer you're talking about. If you, for example, if we are talking prostate cancer, the easiest one is definitely the PSA test. After the PSA test, we could do some imaging, tests. For example, a CT scan or MRI scan. After the cancer diagnosis, sometimes we even perform a PET CT or whole body bone scan to detect spreading. Yeah. Okay. Dr. Juan, do you want to add something? Yeah, sure. So as what Youquan suggested, right, it really depends on the different diseases that you have. But I think don't forget the most important, when I first went for Henry's talk, he told me the first most important thing that you should be doing for prostate cancer is a digital rectal examination. Yeah. And this is a very easy examination too, is by the finger where it goes up into the back passage and it feels the prostate. All clinicians can do it. I think there is always this fear, there's always this discussion of whether should we do it or not. But I think this is probably the best tool that you have to diagnose prostate cancer in addition to a PSA. So I think please do not fear that, and I think we encourage patients who do have symptoms to go and see their GP and ask for a digital vector examination as well as a PSA test. I think that's pretty much prostate cancer. But as a whole, in testicular cancer, you can have, the typical findings are that of a painless mass in the testes. And this is what the adult young boy will tell you. I've been having this mass, it's been growing for a couple of months or a couple of weeks, what's going on. And if you do have those symptoms, I suggest you go and see your GP about that and get examined. I think that's very important as well. Okay. প্রিয় দর্শক, আমরা তিনজনের কথা থেকে যে বিষয়টা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে একটা মূত্রনালীর ক্যান্সারকে কিভাবে শনাক্ত করা যায়, ওনার চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরে চিকিৎসকরা কীভাবে শনাক্ত করেন। যে পরীক্ষাগুলোর কথা তারা বললেন সেটা হচ্ছে যে কিছু ইউরিন টেস্ট, কিছু ইমেজিং বা ছবির পরীক্ষা, যেগুলো সিটি স্ক্যান, এমআরআই, পেট স্ক্যান, এগুলো করা হয়। তাছাড়া আরেকটা জিনিসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু খুব সহজেই ডিআরই বা ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন বলে একটা পরীক্ষা আছে, এটা পায়খানা রাস্তায় হাত দিয়ে কিন্তু একজন চিকিৎসক বুঝতে পারেন যে ওখানে প্রস্টেটটা বড় হয়েছে কিনা। তো এই পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সহজেই এই রোগগুলো নির্ণয় করা যায়। Professor Henry Ho, what are the roles of multidisciplinary tumor board in detecting and treating these cancers? Well, lots of role. I mean, for a multidisciplinary approach to many of these urological cancers in many levels. I think it starts even from the point of diagnosis. I would say, for its time, like example, if in the diagnosis phase, someone has a elevated PSA, and the MRI is done. So the multidisciplinary discussion even starts at the point where we even have discussion with the radiologist that what is the likelihood that the area is suspicious, and is someone who has gross hematuria and eventually had a CT scan of the kidney, what is the likelihood of the tumor that it is the scan seen on the scan, is it cancerous or not? So those conversation in multidisciplinary starts even before treatment, and to know, and also at the same time also have a discussion with the radiation oncologist and also the medical oncologist even before the treatment starts to say that is this tumor, has it gone into the lymph nodes, has it gone to the different parts of the organs, where the patient is symptomatic, where should we start treatment. I think the journey starts not only at the point of treatment but even before the treatment, at the point of diagnosis, and therefore you can see that the value of the multidisciplinary approach starts even before the treatment has even begun. Then we go on to when the patient have had some form of intervention, and then the continuation of the discussion starts, because a cancer patient journey would actually not include only needing one sometimes. There will be a need for discussion from three of us here at different phases of the journey.
You know, sometimes surgery alone, hopefully, is enough, but sometimes it's not, right? And this is where the cancer, despite our best effort, may progress. And this is where friends and colleagues like, you know, radiation oncology and medical oncology will come in. But we do not want them to come in later. We also want them to come early so that the patient has the best rounded view or comprehensive view of how it looks like. And therefore, the patient will also be kind of introduced to the other components of the care that might be needed. So that's how we see the multidisciplinary care will look like for a patient with uro-oncology conditions. Okay. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিয়ে, সেটা কিভাবে কাজ করে। যেহেতু কিডনি ক্যান্সার বলেন, প্রস্টেটের ক্যান্সার বলেন, সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কখনো অপারেশন দরকার হয়, কখনো কেমোথেরাপির দরকার, কখনো রেডিওথেরাপির দরকার হয়। তার মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসকরা এই চিকিৎসাটা দিয়ে থাকেন। ফলে শুরুতেই রোগটা নির্ণয়ের ধাপেই কিন্তু সবাই একসাথে বসবেন এবং একসাথে বসে ঠিক করবেন যে এই রোগীর কী চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন, কোন ধাপে রয়েছে, কোন চিকিৎসাটা আগে করলে ভালো হবে, কোন চিকিৎসাটা পরে করলে ভালো হবে। এই সব আলোচনাগুলো আসলে চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই হয়ে যায় এবং সেভাবে ধাপে ধাপে চিকিৎসাটা আগালে এবং প্রয়োজন বোধে আবারও তারা বসেন। কখনো কখনো হয়তো যিনি রেডিওলজিস্ট তিনিও থাকছেন এবং তিনিও বলছেন যে ঠিক রোগটা কত দূর পর্যন্ত গেল, কোন জায়গাটা পর্যন্ত ছড়ালো, এই বিষয়গুলো নিয়ে আগে আলোচনা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে যে চিকিৎসাটা হয় সেটা অনেক বেশি স্পেসিফিক হয়। Dr. Li Youquan asked that what are the options of radiation oncology in the treatment of urological cancers? I think, for example, for prostate cancer, there are different types of radiation. There's internal radiation and the external radiation. Internal radiation meaning we deliver radiation from inside the prostate. So we have been offering low-dose radioactive Cs and the high-dose radiation. For the external radiation, we also have different types of radiation. The most common one is conventional fractionation. We do offer radiosurgery, so sometimes we can reduce the treatment duration from 20 sessions to just 5 sessions, maybe just 2 sessions. And even for the radiation delivery platform, we also have a different type. You know, we have proton beam right now. We also have the conventional, you know, VMAT, IMRT technique. So usually the discussion about the radiation can be very long because patients have so many choices. Sometimes they have a hard time to find out which one is best for them. Yeah. Okay. প্রিয় দর্শক, যেটা ডক্টর লি ইউকোয়ান বলছিলেন যে রেডিওথেরাপির অনেক ধরনের অপশন এখন আমাদের কাছে আছে এবং সেগুলো খুব কার্যকরী এবং সেগুলো শরীরের ভেতরে প্রবেশ করিয়েও দেওয়া যায়, কতগুলো ছোট ছোট দানার আকারে বা সুইয়ের আকারে এটাকে বসিয়ে দেওয়া যায়, বিশেষ করে প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে। আবার বাইরে থেকেও কিন্তু রেডিওথেরাপি দেওয়ার নানা ধরনের পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো খুব কার্যকরী এবং সেগুলো রোগীর সাথে আলোচনা করে সেটার মূল্য এবং অন্য সব কিছু মিলিয়ে যে কোন থেরাপিটা রোগীর জন্য খুব কার্যকর হবে সেটা বোঝার চেষ্টা করেন ওনারা এবং সেইভাবে চিকিৎসাটা দিয়ে থাকেন। ডক্টর জোহানসন, what are the therapies, immunotherapies and chemotherapies do you have for urological cancer generally? I think this is a very interesting phase in uro-oncology. If you look at the median survival of patients with metastatic uro-oncology disease from 2014 till now, the overall survival has exponentially increased, and that's really because of all the multiple new medications that are in. A simple example for you would be kidney cancer, for example. Back in 2014, you only have oral targeted therapies. With the advent of immunotherapy, combinations of immunotherapy with TKIs, targeted therapies, the patients with metastatic disease, incurable metastatic kidney cancer, can live for more than 5 years as compared to previously. So I think you can see that from this, just a simple example, you can see that patients are at the moment already living much longer with the treatments. Even in prostate cancer, for example, we've got multiple novel hormonal agents that has been introduced since 2014. And you have seen a doubling
in fact, of an overall survival benefit from 3 years to 5 years as well. So this is an exciting space, more exciting right now in bladder cancer as well. Treatments of bladder cancer has improved significantly with the advent of immunotherapy as well. And you can see that again with their improvement in survival. And so, you know, to put things in perspective, uro-oncology now is an exciting space for everybody to treat at the moment. Thank you. প্রিয় দর্শক, যেটা ডক্টর চৌহান বলছিলেন যে বিভিন্ন ধরনের থেরাপি আসার পর থেকে কিন্তু বিশেষ করে উনি বলছিলেন যে আমরা যদি 2014 সাল থেকে আজকে 2025 সাল এই সময়টাকে তুলনা করি, দেখা যাবে যে যে সমস্ত রোগীদের রোগ ছড়িয়ে পড়েছে তাদের বেঁচে থাকার হার কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলছেন যে এটার হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কিভাবে? নতুন নতুন থেরাপিগুলো দেওয়ার কারণে কিন্তু রোগকে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে এবং রোগগুলোকে দেখা যাচ্ছে যে রোগীরা অনেক দিন বেশি বেঁচে থাকতে পারছেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের ইমিউনোথেরাপি, হরমোনাল থেরাপি এগুলোর কথা বললেন, যেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা রোগীর জীবনটাকে লম্বা করে দেওয়া যায় এবং দেখা যায় রোগ থেকে তারা বেঁচে থাকতে পারে। Professor Henry Ho, I'll ask you regarding the new advancement of the surgical approaches for urological cancers. Yeah, I think I mean for surgery for urological cancers, the treatment is really aiming at the cure. Okay. Right. I think for early stage that's the best. But of course, we still do them for certain advanced condition, especially if the patient is like in symptomatic, such as bleeding, in pain. So we still do them. But the real best benefit that comes from surgery is the early cancers, where you can completely remove and get rid of all the cancer for a patient. I think that's the function of surgery in many of urological cancers. Most of the time we do now are all minimally invasive surgery. That means keyhole operation, where the patient has small little cuts on the tummy, all right, to remove the different cancers. All right, and of course the one that we use for prostate cancer is robotic surgery, where the robot is not running around by itself. It's just that we are able to do very refined work, guided by the surgeon all the time. That sometimes people are worried that, you know, with robotic surgery, some robot is doing surgery. Yeah, where's the surgeon? Body. Is he having his coffee or something? You know, that's not true, right? So actually, because the prostate is in a very delicate area, surrounded by very delicate organs and nerves, and surrounded by many other different important structures. So therefore, the robotic surgery allow us to be able to do very refined work in a very confined space. So that's where the beauty of robotic surgery is, and are able to do very good outcomes in the patient in terms of surgical control for cancer, and in terms of ability to return back patient to the normal way of life very quickly after the surgery. I think that's a classic example how surgery or MIS surgery has delivered very high standard of care for patients with urological cancer. Then we go on to the other spectrum where talking about kidney and bladder cancers, where the MIS approach is still possible. A lot of time we're able to go through very small scar to make sure that the patient is able to have those cancers removed at the same time. So surgery is a role in urological cancer, is definitely a role, and mainly for those patients with early stage cancer, I think they have an extremely important role to make sure that the best outcome is possible for patient. Oh, great. প্রফেসর হেনরি হো যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে এখন আধুনিক যে চিকিৎসা, সার্জারিক্যাল চিকিৎসা রয়েছে বিশেষ করে কিডনি ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সারের জন্য, সেগুলো তারা করছেন এবং সেগুলো অধিকাংশই হচ্ছে ছিদ্র করে, অর্থাৎ পেট না কেটে ছিদ্রের মাধ্যমে ভেতরে ঢুকে অনেক সময় রোবটের সাহায্যে তারা এটা করে থাকেন। কিন্তু সেগুলো কেন করেন সেটারও ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে যেহেতু ওই প্রস্টেট বিশেষ করে যে অঙ্গটি রয়েছে সেটির চারপাশে খুব গুরুত্বপূর্ণ নার্ভ এবং অন্যান্য অঙ্গ রয়েছে, ফলে সেই অঙ্গগুলোকে কোনো ধরনের ক্ষতি না করে শুধু প্রস্টেটকে বের করে আনার পদ্ধতির জন্য রোবট খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে। ফলে এই অনুষঙ্গগুলো ব্যবহার করার কারণে এখন কিন্তু ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সারের যে সার্জারি সেটা অনেক সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়। ডক্টর লি ইউশান, I'll ask you regarding the prevention and everything. How can we prevent the urological cancers? Is there any way? I think the first thing we have to be clear is we won't get younger and younger every day, so we'll get old. In terms of prevention, I think the first important thing is lifestyle.
you also cannot change your gene. So basically, if you smoke, stop smoking. If you're over drinking, try to cut down. And in terms of diet wise, usually we encourage reduce red meat, reduce processed food, increase more fish or chicken, more vegetables, more fruits. And exercise is another thing very important because all this cancer kind of related to lifestyle. Stay active, both doing aerobic exercise and anaerobic exercise, meaning some weight training. Stay healthy, stay within the normal BMI. That will reduce the risk of cancer, but it won't eliminate. You still need to go for screening. If you have symptoms, you still need to go and see your doctor and check out. Right. ডক্টর লি ইউকোয়ান যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা যে আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কথা বলছিলাম সেগুলোকে আমরা যদি এড়িয়ে চলতে পারি তাহলেই কিন্তু এটা থেকে মুক্ত থাকা যায়। যেমন কায়িক পরিশ্রম করা, নিয়মিত ব্যায়াম করা, খাবারের ব্যাপারে সতর্ক থাকা, বিশেষ করে যেগুলো গরুর মাংস, খাসির মাংস, চর্বি জাতীয় খাবার সেগুলোকে পরিহার করা এবং একই সাথে ধূমপান, মদ্যপান এগুলো পরিহার করলেই কিন্তু ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সার থেকে বেঁচে থাকা যায়। তিনি আরেকটা জিনিস বলছেন স্ক্রিনিং, যেটা করলে শুরুতেই রোগ ধরা পড়ে এবং তাতে ক্যান্সার দ্রুত শনাক্ত করা যায় এবং চিকিৎসা করা যায়। ডক্টর জোয়ান চান, could you tell something more about the screening process of urological cancers? Right. So I think at the moment, with regards to screening point of view, I think unfortunately at the moment there really isn't a national-wide screening program for urological cancers. But I think, as we mentioned before, there are some key points that you need to know. Firstly, if you do have symptoms such as bloody hematuria, gross hematuria, or if you do have symptoms of, say, for example, urinary frequencies or slowing, or if you have more symptoms such as pain in the spine or in the bones, you shouldn't just dismiss those symptoms. I think it's very important to go and seek your doctor's opinion, to go and get some investigations done. I think that's the most important thing you can go through from there. Screening point of view, at the moment, in Singapore, there are actually 3 different types of screenings at the moment, so that we've already mentioned before: breast, cervical, and colon cancers, and those are part of the national screening program. Prostate cancer really isn't in the screening program at the moment, but there are screenings suggested for people with high risk features. So say, for example, if you have a father or brother or next of kin who has prostate cancer diagnosed at the early ages, that's something where you should be prompting them to do as well. Or if you have a known family history, such as BRCA1, 2, of familial cancers, and in that situation, you should also go for screenings. It's not uncommon, actually, to have a hereditary mutation in your genes. Familial genes is approximately 10% in all Asian population. So I think that's something for you to be aware of as well. Okay. প্রিয় দর্শক, ডক্টর জোয়ান চান যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হয়তো আমরা খুঁজে বের করতে পারি বা স্ক্রিন করতে পারি, যদিও সেরকম কোন প্রোগ্রাম ওনাদের ওখানে নেই, কিন্তু যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, বিশেষ করে যাদের পরিবারে ক্যান্সার রয়েছে, তাদের কিন্তু সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। আরেকটা বিষয় তিনি বলেছেন সেটা হচ্ছে যে লক্ষণগুলোর কথা বলা হচ্ছে, সেই লক্ষণগুলো যদি দ্রুত তারা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেন তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে রোগটা দ্রুত ধরা পড়বে। Prof Henry Ho, is there any misconception regarding these cancers or urological cancers or myths? I think the myths about prostate cancer especially has developed over the years and decades, I would say. I think the first myth was that prostate cancer is harmless. I think that's, it's based on historical studies. And the historical studies were started in the 60s and 70s where the Vietnam War was going on. There's a lot of gang fights and a lot of road traffic accidents were happening. And it was an autopsy done on those younger men at 60 years old, and we found that they died from other condition. And when they do the autopsy, they found there's prostate cancer inside them. And that's the reason why it came out with this very famous words that says that most men die with prostate cancer and not from prostate cancer. But don't forget, that is in the 60s and 70s where the longevity of life is very short for men these days. There's war, there is road traffic accident, there is gang fights, there's violence, TB,
But that's not true now in 2025, where everybody, the longevity has gone up. Like in Bangladesh now it's like 75. And definitely when someone is 60, and if he has cancer is not detected, for example, using prostate cancer as an example, that cancer has 15 years to grow. It will become symptomatic, it will grow, it will have an impact when he's 75 or even 80. So that's the reason why that is one of the myths of prostate cancer that we actually do want to kind of change, not because it's changed in terms of the tempo of the cancer, but rather more the fact that as people live longer, the opportunity for the cancer to develop and become symptomatic has increased. And that's the reason why in the appropriate group of men, for those who have a good 20 years longevity and good quality of life, they should go for what we call a PSA testing and not screening. The word screening refers to where you go into a population of people and you just do tests regardless of their morbidity or comorbidity. But in testing, the doctor or the individual can make a decision to see whether am I able to have a good quality of life in the next 20 years, and therefore this cancer, if diagnosed, has impact in me in the next 20 years. So that is where the myth was formed, and that's where the myth is debunked, and that's where we are in 2025. But is it very slow growing, the prostate Yes, cancer? so we are also able to know over the last, nearly 20 over years, that to know that the cancer are able to differentiate, to know which cancer needs to be treated, this one doesn't need to be treated, and we have developed a huge body of knowledge to know that which one are we able to treat and which one are we do not need to treat. And therefore, I think over the last 20 over years, we are able to refine which one are the one that needs treatment. Because there are still sad stories that we always hear when the first time someone does a PSA testing, for example, the PSA is like 1,000, when the normal is 4. And this, we have really missed the window of opportunity to make a difference in the individual life. Otherwise, that person would have lived another, 10, 20 years in for example. So those are opportunity that we feel that the misconception that the prostate cancer is such a low risk cancer that we should not care about it. Maybe there's something we should check on it and something that we can change. And there's a lot more information that how can we differentiate what we call the sheep from the tigers. Okay. Another question to all of you, that whether there is any chance of getting urological cancer in the pediatric age group. Dr. Li Youquan. Sir, do you mind repeating? Pediatric age group, urological the younger cancers, age group. Younger age group. Okay. I think we do see some younger age group, especially the kidney cancer. Sometimes they have this gene mutation for UHL. We do see younger patients sometimes with bilateral or aggressive cancer type. That's one thing. The other thing is testicular cancer. Dr. Johan just mentioned sometimes we do see in the younger patient population. Prostate cancer, generally speaking, in the old population, but if someone who has strong family history, for example, the father, brother had their cancer in their, maybe 50s or early 60s, so sometimes you do see patient in their 40s has prostate cancer. Yeah. So no age is that immune to cancers, right? No so age, 100% safe. Yeah, renal cancers in the early age group, then the testicular cancer in the 20s and 30s, and then aged population, the prostate. So you have got urological cancers in all the age groups. Okay. I think for the younger men, I think that's where the testicular cancers are the one that people are most worried about. Usually 20 to 30, anything less than 40, there's a chance, but usually in the 20s and 30s, that's where the testicular cancers are more prevalent. And then as you get a bit older, then that's when the shifting will start to get a bit beyond 40, 50, then the prostate cancer will start to get a bit more important in that age range. Okay, so we are at the end of our program. Thank you very much for your time. We've learned many things, possibly our audience also. So thanks for coming to Bangladesh and most welcome. We wish to have you in our show in next episodes as well. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ করতে যাচ্ছি। আমরা আশা করব যে আজকের আলোচনা থেকে আপনারা আমাদের মূত্রতন্ত্র এবং প্রজনতন্ত্রের ক্যান্সার সম্পর্কে জানলেন এবং
আজকে আমরা যে আলোচনাটা করলাম সেখান থেকে মূল যে নির্যাসটুকু আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রস্রাবের সাথে যদি রক্ত আসে এবং কোনো কারণে যদি আপনি দেখেন যে আপনার প্রস্রাবটা ঠিকমতো হচ্ছে না, সেটা যেভাবেই হোক, তাহলে অবশ্যই সেটাকে অবহেলা করবেন না। হতে পারে সেটা খুব সামান্য কারণে হচ্ছে, কিন্তু হতে পারে সেটা ক্যান্সারের জন্য হচ্ছে। সুতরাং আপনারা দ্রুত একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন, সে কামনায় শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন।